Good afternoon and welcome to the 2021 Bilingual Student Conference, InterCOMM. To begin the conference, we would like to sincerely welcome our Chair of Graduate Studies, Dr. Sylvie Grosjean, and Director of the Department of Communication, Dr. Bonneville, who will open the conference. We would also like to welcome and deeply thank Sylvie Albert, most recognized for her outstanding work with UOGlobal, who will be presenting our keynote speech. Please note we will be recording all of today's sessions to share later on our social media platforms. Should you wish to turn your camera off during these recordings, please feel free to do so. Bonjour et bienvenue à la conférence bilingue des étudiants et étudiantes de 2021 InterCOMM. Pour commencer la conférence, nous souhaitons sincèrement la bienvenue à notre chère d'études supérieures, Dr. Sylvie Grosjean, et directeur du département de la communication, Dr. Bonneville, qui ouvrira la conférence. Nous aimerons également accueillir et remercier vivement Sylvie Albert, très reconnue pour son travail exceptionnel avec UOGlobal, qui présentera notre discours d'ouverture. Veuillez noter que nous allons enregistrer toutes les sessions d'aujourd'hui pour les partager plus tard sur notre plateforme de médias sociaux. Si vous souhaitez détendre votre caméra pendant cet enregistrement, n'hésitez pas à le faire. I will now turn it over to Dr. Grosjean. Merci Elisa pour cette introduction. As a director of graduate study, I'm very proud that this important conference is taking place virtually this year. Comme directrice des études supérieures, je suis vraiment très contente, très fière que cette conférence puisse avoir lieu virtuellement cette année. C'est vraiment important de pouvoir rester connecté. It is a great opportunity to present your work, but not only that. It is also an opportunity to share your passions for communication sciences, to share your knowledge and reflections on the world of communications. In today's society, we need people who are able to think about complex problems, to reflect, analyze, and propose innovative and socially responsible solutions. C'est vraiment cette conférence une opportunité importante de présenter votre travail, mais pas juste ça. C'est aussi une opportunité de partager votre passion pour les sciences de la communication, de partager vos connaissances, vos réflexions sur le monde des communications d'aujourd'hui. Dans la société d'aujourd'hui, on a besoin de personnes qui pensent les problèmes complexes, qui réfléchissent, qui analysent, qui proposent des solutions innovantes, mais aussi socialement responsables. You are the future generation of communicators, and your research today could influence the future of the communication sciences. Communication is not an easy domain of expertise. It is both a science and an art. A science that must be based on solid and rigorous research projects, but it is also an art because we must also be creative and innovative in the solution we propose. Donc, la communication, ce n'est pas un domaine facile. C'est un domaine d'expertise qui allie à la fois la science et les arts. La science parce que on doit se baser sur des recherches rigoureuses, avec des méthodologies rigoureuses, mais c'est aussi un art parce que parfois il faut faire preuve de créativité, d'innovation dans les solutions qu'on propose. I hope that the 2 days of conference will be an opportunity for you to share your knowledge and reflect on all the communication challenges facing our society today. Et j'espère que ces 2 jours de conférence, ça sera vraiment l'opportunité pour vous tous de partager vos connaissances, vos réflexions sur les enjeux de communication dont font face nos sociétés aujourd'hui. Merci à tous. Thank you everyone for your participation, for your contribution in this conference. Merci à tous pour votre participation, votre contribution à cette conférence. Je vais laisser la parole à mon collègue Bonneville.
Très bien, merci Sylvie. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Luc Bonneville. I'm the chair of the Department of Communication. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue à tous les participants, professors, researchers, and of course, students. J'imagine que plusieurs personnes se joindront à nous plus tard au cours de la journée. Quelques mots très rapidement à propos de notre département. Our bilingual department includes almost 30 full-time faculty members, 35 part-time professors, and almost 1,700 students, both undergrad and grad studies. We actually have a huge grad studies program. We offer a Master in Communication, a course-based program, a Master of Arts in Communication, and a Ph.D. program. Nous sommes, et j'aime bien le répéter, nous sommes l'un des très rares départements de communication au Canada à offrir des formations dans deux grands champs de spécialisation, Organizational Communication and Media Studies. We're also proud to have a mix of Canadian citizen students and international students coming from several countries all over the world. Donc, nous formons en fait une immense communauté intellectuelle à Ottawa, au cœur de la capitale nationale du Canada. Alors, on est très heureux donc aujourd'hui de présenter cet événement à l'initiative des étudiants, par eux et pour eux en particulier. Donc, bienvenue, welcome. J'espère que vous aurez l'occasion d'apprécier en fait les travaux qui sont faits par nos étudiants, en particulier donc aujourd'hui et demain. Voilà, merci et encore une fois, welcome. Merci beaucoup à vous deux pour cette chaleureuse introduction qui est vraiment la meilleure façon d'ouvrir la conférence virtuelle de cette année. I would now like to give the floor to Sylvie Albert, who will be speaking on our theme for this year's conference of community resilience and adaptability. Alors, je vais lancer ma présentation et la partager. Donc, un petit instant. Alors, je pense que comme ça devrait fonctionner. Est-ce que vous voyez le PowerPoint? Ça va, merci. Alors, écoutez, merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici, puis de pouvoir contribuer à votre conférence, puis d'avoir l'occasion de partager avec vous aujourd'hui ma perspective. Puis, je vais commencer tout de suite en disant que ma perspective sur votre thème de la résilience, l'adaptabilité des communautés, ce n'en est qu'une. Puis je vais utiliser ce mot-là régulièrement dans ma présentation aujourd'hui, que j'ai la perspective que je vous apporte, qui est je suis la voix d'une grande équipe, vous la voyez à l'écran présentement. Je suis la voix d'une équipe qui est dans sa 3e année du programme d'attestation UOGlobal. Je vais pouvoir expliquer un peu ce que c'est, juste pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais ça a été un effort, ce programme-là, d'étudiants, de professeurs, de services comme le service d'appui à l'enseignement et l'apprentissage pour conceptualiser, pour déterminer les objectifs d'apprentissage, pour déterminer la structure de ce programme-là, avec les services d'appui opérationnels comme le registraire. Alors vraiment, ça a été une action de grande équipe de l'université. Donc, ma perspective aujourd'hui que je vous apporte, c'est celle de l'apprentissage qu'on a fait comme grand groupe à l'Université d'Ottawa en mettant en place ce programme-là. Autrement, je travaille au bureau international, puis je suis responsable de l'internationalisation et des nouvelles initiatives.
Donc, pour préparer ma présentation aussi aujourd'hui, j'aimerais remercier la contribution de Coop et Carrière, UO Expérience et des participants passés et présents de UOGlobal ainsi que le Bureau international qui m'ont tous mis à la main à la pâte pour que je puisse contribuer aujourd'hui au thème de votre conférence. Alors, je vais vous présenter ma perspective, mais aussi je suis curieuse d'entendre votre perspective. Puis vous êtes plusieurs aujourd'hui, alors ça va être la tienne, la tienne, la tienne. Chacune des vôtres selon vos propres critères et définitions de votre résilience, votre adaptabilité, puis de la perspective de votre propre communauté ou vos propres communautés. Donc, mon but aujourd'hui, c'est de, comme je disais, vous présenter ma propre perspective, la perspective de UOGlobal, qu'est-ce que c'est, quelles sont des choses à considérer, les prochaines étapes que vous pouvez imaginer pour vous lorsque vous voulez travailler dans les communications pour développer la résilience, l'adaptabilité de votre communauté. Et puis, mon but aussi, c'est, comme je disais, d'être consciente, de chercher votre perspective, de vous permettre de la dégager aujourd'hui dans vos réflexions personnelles et de connecter avec vous. Donc, si vous me permettez, j'aimerais ça vous inviter à aller au mentimeter.com. On va juste faire un petit exercice interactif ensemble pour apprendre à se connaître un peu. C'est un exercice qu'on appelle le laboratoire vivant dans le séminaire des ateliers UOGlobal quand on fait nos groupes de discussion, qu'on apprend à se connaître lors des premières plénières. Et puis, je vous invite à aller donc à cette page-là. Je vais vous partager, je vais arrêter la présentation en ce moment. Et puis, je vais aller chercher mon écran sur Mentimeter pour qu'on puisse voir nos réactions aux questions que je vais vous poser, que vous allez pouvoir contribuer en ligne. Alors, je m'en vais chercher ça maintenant. Et je vais repartager mon écran. Je cherche l'écran de Mentimeter. Il va falloir que je le retrouve à nouveau. Même avec 3 écrans, j'ai de la difficulté à retrouver la page web que je cherche. Alors, je vais juste fermer l'essai de partage, puis aller rechercher. OK, là, je sais qu'est-ce qui se passe. Ça devrait aller maintenant. Donc, j'essaie de repartager. Je vois le Mentimeter. Je le partage. Voilà. So my question right now to get to know each other a bit better, and as I was saying, this is what we do to try to connect. One of the questions we ask students, especially now that we're online, some of them are from everywhere in the world. So we have over 100 participants this year. We've had over 400 students finish the training in the past few years. So let me know on the Mentimeter app that you will open by going to this address and using the code here. Where are you now? Maybe the country or the province and the city. So we have most people in the region. Ottawa, Sandy Hill, Canada. Is someone outside of Ottawa? So you can imagine with over 100 participants, we've had last fall when we welcomed our cohort online this year. We had people directly from Tunisia, from Algeria, from Morocco, from France participating online, and we will have our second seminar online on this Saturday. So it really gives us a better picture of who we're connecting with. So right now, everyone's from Ottawa. And if I bring you to the next question, so I'm just gonna
go back here. And the next question will be about thinking about those two of the key words. So adaptability and resilience, and what they mean for you, that we can share here. And if you're having trouble thinking about what it means for you, think about the community you're working with. Where are you investing your time right now? And what are you doing to be involved in that community? And how have you been able to continue, or how have you changed? Maybe you've changed the type of community you're in the last 10 months in the current context. But how have you been able to continue working with and impacting your community, which demonstrates, of course, resilience and adaptability. But what those actions are may vary from one person to the other. So that was the goal I had here to, there you go. Now I'm going to change my slide and share again. Okay, so what do you think? What is your perspective on your resilience and adaptability in your community? What actions have you taken, or what actions would you like to take if it doesn't, not that you are taking them now, but maybe that you would like to take. So again, you can enter your answers in the Menti at this, using this code. So patience, persistence, leadership, understanding, family and friends, organization, personal resources. You can enter up to 3 entries if you want. So commitment, flexibility, fresh air, embracing uncertainty, sharing, so these are all of our perspectives on the theme of the conference, on what we want to talk about today, and how I would say how in the coming slides I'd like to share how we integrate resilience and adaptability in UOGlobal, why it's important, how we use it, but also how does it fit in the global context that we are living in today, and the connectedness that we want to keep. So we have interconnectedness mentioned here: family and friends, sharing, understanding others is about connecting, and again we can reflect on the link to the understanding others' perspectives is important to be resilient and adaptable. So I'll stop that share and get back to my PowerPoint. Having trouble sharing the even like I was saying, even with 3 screens, it just seems like sometimes. All right, now I should be able to get back to it. Okay. I won't do that again today. So thank you for your patience. It's the only in and out I'm going out of my presentation.
So in the UOGlobal community, what impact that we're hoping to bring so I'm talking from the perspective of the UOGlobal community. So we're trying to bring tools and useful information to students, professors, alumni to make a difference or to help increase their impact in their communities from right now. So, and that's through the members of that community or professors, support staff, administrators, past recipients of the UOGlobal recognition that have become facilitators in the program, or that are now TAs with the credit portion of the program. That's a new business model this year. Our community is very interdisciplinary, a bit like your department that has to go work with other disciplines to understand the needs, to be able to communicate them well. You have health, you have specialties in health, organizational communications, media studies, but really when you deliver on communications for a client or for an organization, you have to be mindful of interdisciplinarity, and that's something that we've been, have been successful in bringing together participants from different faculties, different levels, masters, undergrads, Ph.D. students as well. And to be able to again, using the word perspective, to bring together different perspectives and be able to connect diversity together and speak across those different perspectives, gaining understanding of others, committing to listening, actively listening to each other and such. We also emphasize that it's important to network, and it's important to network in your own language, but also be mindful that other students on campus are actually speaking in other languages as their mother tongue, and so the variety of languages that are spoken and hearing them all during the activities brings that perspective also. We are a bilingual campus. We have a mission towards francophonie, but also we have multilingual students on campus. So again, another perspective that we try to bring to students that participate in the program, and that is key to our community, the UOGlobal community. So this course is also structured in a way that you can enhance your skills in situating yourself within global issues and gaining more perspective locally, nationally, and internationally, because so many Canadians and international students are participating in the program. On this slide, just like some of you highlighted, you see from a conversation I had with Eliza about interdisciplinarity, and we work on actual issues on campus to identify different ways to address them and gain, again, perspective on other opinions, other experiences from the variety of participants that are together. So, oops, sorry, went too fast there. So we developed, for UOGlobal, we developed a UOGlobal competency profile, which is really about global citizenship, values, and skills. And resilience, adaptability are in there. But for me, I think the importance that I want you to note is that from the perspective of employers that I'll talk a bit about in a second, resilience and adaptability are very closely linked to behavior and attitudes. And when we first
started talking with employers about the project of having the UOGlobal recognition, this was key. In their perspective, behavior attitudes were just as important as knowledge. And that's where we don't often talk about values in the institutional competencies, but this is where it is important to reflect on that perspective as well. Les valeurs de citoyenneté mondiale ont un très grand impact sur notre capacité à être ouvert aux autres perspectives, notre capacité à avoir les attitudes puis les comportements pour développer notre résilience, notre adaptabilité à être ouvert à différentes perspectives, à respecter les différences, la diversité, le partage des valeurs. Ça, c'est une des valeurs de citoyenneté mondiale, l'engagement, la contribution à un monde pacifique, tolérant, inclusif. Madame Grosjean, vous parliez d'inclusion. Avoir des rôles actifs sur le plan local et mondial. Dans la perspective UOGlobal, c'est ça que ça veut dire le thème de votre conférence cette année. C'est une communauté résiliente, adaptable, c'est qu'elle prend un rôle actif localement, mondialement, avec des responsabilités et avec éthique. Puis, quand on parle de communauté, évidemment, on ne peut pas ne pas parler d'avoir un sentiment d'appartenance à un environnement commun. Donc, on voit ça dans les valeurs de citoyenneté mondiale, que c'est important d'y songer, de réfléchir sur cette perspective-là que je vous apporte parce que je vois vraiment plusieurs liens avec le thème de votre conférence cette année, puis avec les perspectives que vous avez soulevées à la question, qu'est-ce que c'est pour vous être adaptable, être résilient? Il y a évidemment d'autres bonnes répercussions à ça, c'est que quand on regarde les compétences mondiales, de skills, on parle de travail d'équipe. Mais si on le regarde dans un facteur où on regarde une communauté comme celle de UOGlobal, par exemple, ou on regarde une communauté comme votre association étudiante qui a mis sur place cette conférence cette semaine, bien là, il y a du travail d'équipe. Puis si on veut viser d'être inclusif, il faut regarder à comment on apporte, on fait sûr que tout le monde participe, tous nos membres de la communauté, est-ce qu'ils participent? Est-ce qu'on a pensé à tout le monde? Est-ce que tout le monde a été invité à y penser au thème cette année, à évaluer les propositions pour la conférence? Donc, puis encore, je reviens aux perspectives. Chacun avait des perspectives à apporter, puis c'est dans ce sentiment-là de travail d'équipe inclusif, il faut se poser ces questions-là. How do you make sure everyone participates and brings their perspective to the table? Has everyone been invited to have a chance to bring their perspective to the table? Une autre habilité importante ou compétence importante qui est reflétée dans le profil de compétences UOGlobal, c'est les communications interculturelles. Puis, ça peut être de travailler avec des personnes dans d'autres langues ou aussi d'être conscient que de la perspective d'une autre personne, c'est sa deuxième, troisième, même quatrième langue, le français ou l'anglais, admettons, dans le contexte de l'Université d'Ottawa. Ils ont peut-être des traditions différentes ou des façons différentes de s'investir dans un projet ou dans une équipe. Alors, de pouvoir avoir une écoute active, pouvoir poser des questions, être curieux sur les autres, de s'ouvrir à ce qu'ils ont à apporter, ce sont les fondements d'une bonne communication interculturelle. Donc, comment votre expérience de travailler avec d'autres personnes, de travailler dans des équipes diversifiées, vous ont amené vous ont aidé dans vos communications? Comment est-ce que vous écoutez activement les autres dans vos activités quotidiennes pour aller plus profondément dans leur perspective? Comment est-ce que ça vous rend meilleur dans votre rôle de communicateur?
Donc, ça, c'est juste la structure de UOGlobal. Je passe rapidement. On a un plan de formation, 2 cours, puis on valide des activités expérientielles que vous faites sur le campus, comme par exemple les gens qui occupent un poste exécutif dans l'association étudiante. Ce rôle-là est validé comme une expérience, comme l'expérientiel. À la fin de ma présentation, je pourrais vous donner d'autres exemples d'investissements que vous pouvez faire dans vos activités expérientielles pour développer vos compétences de citoyenneté mondiale et vos valeurs de citoyenneté mondiale. Un peu plus théorique, mais je pense que dans votre cas, ça va être vraiment intéressant d'apprendre que les fondements de notre communauté UOGlobal, de qu'est-ce qu'on est, la structure ou le framework dans lequel on travaille, c'est de pousser les étudiants vers un engagement plus profond dans les processus politiques historiques qui renforcent les inégalités, perpétuent les déséquilibres sociaux, environnementaux et économiques, comme les stéréotypes ou le racisme ou les changements climatiques. Donc, c'est important qu'on dépasse l'information ou l'analyse, puis qu'on amène les étudiants vraiment vers une citoyenneté mondiale active, qui est vraiment comprendre notre rôle, puis vouloir modifier les structures ou les systèmes qui perpétuent les déséquilibres. On part aussi de la perspective que le fondement d'une bonne citoyenneté mondiale active, c'est l'apprentissage international basé sur la collectivité, sur Community-Based Service Learning, qui repose sur un processus au sein duquel les étudiants apprennent des membres de la communauté, qui est pourquoi on valorise autant l'expérientiel, les activités qu'ils peuvent faire, les coops, les RTE, le bénévolat est très important aussi. La majorité de nos étudiants, là, ils vont faire du bénévolat pour faire reconnaître leur engagement. Puis réfléchir à la manière dont les processus mondiaux façonnent les réalités locales et vice-versa. Si vous voulez en savoir un peu plus aussi sur d'autres fondements, sur les compétences institutionnelles, il y a UOXpérience qui est la ressource pour le développement des objectifs d'apprentissage qu'on utilise dans UOGlobal, que je vous ai présenté brièvement une portion qui est le profil de compétences. Donc, je vous parlais tout à l'heure que quand les employeurs nous ont donné leur perspective, je ne pense pas que c'est un secret pour vous que maintenant, leur préoccupation, c'est les compétences transférables. C'est les compétences que M. Dave McKay disait il y a quelques années de RBC. C'est l'écoute active, le jugement critique, la perspicacité sociale. Puis, ce sont donc des aptitudes qu'on peut seulement développer si on connecte avec les autres, si on va chercher la perspective des autres, si on prend le temps d'écouter, de l'apprendre. Donc, c'est pour ça que pour le recteur, c'est important d'encourager l'attestation, mais je pense que pour nous aujourd'hui, c'est vraiment juste d'être conscient de ça. Puis le thème de la conférence indique très bien que c'est déjà quelque chose que vous avez très à cœur. Maintenant, je vous amène un peu, je reviens à vous-même. Je veux pas parler du UOGlobal, je veux revenir à vous en apportant quelques frameworks. Donc, at this point, sustainable development is becoming much more important, and inclusive sustainability is frequently talked about in conferences and internationalization. Anyway, again, right now I'm talking from my perspective. I turned the ringer off on this, and I'm just gonna put it. I don't know why it's ringing so loud when I turned the ringer off. Okay, so anyway, these 3 pillars of sustainable development are encouraged. The social aspects, so inclusion, diversity, equity, environmental, everything linked to climate change, etc., and economic. We still want to be a thriving community. We still want to have
access to basic essentials. And so with this in mind, I just wanted to bring that perspective about is that sustainability, inclusion, inclusive sustainability, you can refer back to these 3 pillars to start, if unless you're more advanced than I am in this respect. But really where I want to bring you is to types of change makers. So we're going to take a moment here to just have a personal reflection. I'm going to introduce types of change makers to you. And I'd like you to reflect on how you developed your perspective on your impact in your community, on your resilience, on your adaptability, what you discovered that you really enjoyed when you were impacting your community on a social, environmental, economic, or all of the above on a sustainable development platform or sphere or action. So we've got here different types of change makers. So this is one reference, one perspective. We have the networker, the resistor, the builder, or the investigator, sorry, the builder, the nurturer, and the communicator. So take a moment now to just jot down this sentence, thinking of sustainable development. And I put here, I put up front here the framework I know best is Sustainable Development Goals of United Nations. It's actually the framework that we encourage students to work with with UOGlobal. So they identify one of the 17 goals or more in which their actions and their resilience that they're showing in their own community is their actions, where are they impactful? And they integrate this sentence. I discovered I really enjoyed, for example, myself, I discovered I really enjoyed bringing people together, communicating, so when I can refer back to when I did the quiz, I'm a networker. I like to bring people together, and my actions related to sustainable development goals are about partnerships. So that's Sustainable Development Goal 17. So I encourage you to think about that and integrate it in who you are as a resilient, adaptable person, what impact you're making, but how you enjoy it. What's your perspective of those actions and how you're living them? So for those of you that that are imagining what you could do, what you could be doing, and I admit sometimes it's a challenge to move and to meet people. I just I borrowed some information from virtual networking from Co-op and Careers to remind you of what online networking looks like right now. So if you want to step up and want to do something more, you've been thinking about these ideas, but it's difficult. Let's just go over quickly, and I'll be finishing my presentation shortly with that. Let's go over quickly how that has changed and how you can think of online networking to make your next move, to get the courage to impact or to show more resilience and adaptability. So we realize now that camera has replaced the handshake.
or the in-person meeting. And if you want to start online networking, it's really important it should be on. Smiling is still very important for networking. If it's possible, you adjust your lighting, your camera position so that people can see or feel you almost like you're looking directly at them. This can be daunting. Networking can be daunting, online networking even more. So start by building on relationships you already have, connecting through the student association of your faculty, or career development center, your friends on Facebook and LinkedIn. Test it out, get comfortable with it, and then you can start socializing with the focus of change you want to make. If you take the time to analyze what type of change maker you are, you might kind of see a bit better what role you want to take, possible opportunities to make the change in your community that you want to see, or encourage other people to do it with you. Patience, you mentioned it earlier, how to be adaptable and resilient, be patient, polite and professional, of course. And there's no better way to gain perspective on how other people are living their own successes or their own impact or their challenges, and be able to support them or be an ally by active listening and asking powerful questions. So if you want to continue to get perspective from UOGlobal, you can follow us on the UOGlobal LinkedIn page, join our community, sorry, I just saw my notes were interchanged between my two slides. Join our community, follow us on LinkedIn, and we are continuing to develop, continue to build gaining new perspective, and I would love to have you join us and share your perspective in our forums, in our discussion group on LinkedIn. We have we have a corporate page and a discussion group, and be a part of and learn about your community. We'd love to share what's happening in other communities. We like to recognize what students are doing, and showcase it as part of the greater showcase of what the University of Ottawa community is doing for sustainable development, for inclusive sustainability, to be innovative and socially responsible, as Madame Grosjean said. So with that in mind, I'm just going to skip 2 slides here because time has went by. I'd like to call you out to be leaders of adaptability and resilience, leaders of change, and change makers, and share your perspective widely and actively seek other perspectives. Sign up for UOGlobal if you think that's a place for you. But also I'll just call you to maybe sign up for UO Coach, which is something that we just launched at the international office, where we want to value students who've been abroad or students who are from abroad to share their perspective on their country and become a UO Coach to share that with other students who are interested in knowing about that country in particular. So this is a new program, and we to share perspectives and to develop our own UOGlobal and UOttawa community resilience and adaptability, and be more inclusive and give opportunity for our community to gain perspective and be more innovative at the same time. So I hope that I was successful in my goal today, bringing you greater perspective on how to successfully build community resilience and adaptability. I tried to define our own perspective of UOGlobal. There's a bit of me in there, of course. I hope you were inspired by the UOGlobal perspective on how next steps to seek out what you want to do on your lifelong learning journey in
in resilience, adaptability, and how you want to impact your community. So all I can say is continue on. You're doing a great job. You're here today. Be open, show active citizenship, be mindful of perspectives, be curious, be the change. And as we say, découvrez des nouvelles perspectives, devenez un citoyen mondial actif, faites votre marque dans le monde. Merci, puis ayez une très bonne conférence. Thank you so much, Sylvie, for that wonderful keynote. Again, we thank you for your time and your wise words. Thank you for joining us for the opening of InterCOMM 2021.